ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വേൾഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. നമ്മൾ ഒരു USS 2025 ഒരു മോഡൽ എക്സാം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന, അതായത് സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് മോഡൽ എക്സാം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് കൺട്രി ഹാവ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? ഓപ്ഷൻ എ ബ്രിട്ടൻ, ഇസ്രായേൽ, ഫ്രാൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ്. ദെൻ വെൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്? ഓപ്ഷൻസ് 1947, 1966, 1935, 1977. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് 1935. വെൻ 5-year പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ? 1888, 1998, 1950, 1951. Correct answer 1951. Then what is the importance of 101 constitutional amendment? Option A GPST, option B RGST, option C GST, option D HST. Correct answer GST. Fifth question, which is the permanent house of Indian Parliament? Option A Lok Sabha, option B Rajya Sabha, option C Supreme Court, option D State Legislative Assembly. Correct answer option B Rajya Sabha. Sixth question, find out the correct statement. Option A maximum number of Lok Sabha 551. The president nominated 10 members to Rajya Sabha. Option C Jawaharlal Nehru prepared objective resolution of Indian Constitution. Option A B, C correct. Option B only A correct. Option C only B and C correct. Option D only C correct. Correct answer only C is correct. Answer Jawaharlal Nehru prepared objective resolution of Indian Constitution. That is the only correct statement. Next, seventh question, when Reserve Bank of India nationalized? Options 1949 January 4, option B 1948 January 12, option C 1949 January 1, option D 1950 January 12. Correct answer 1949 January 1. Eighth question, which bank is known as government bank? Option A SBI, option B NABARD, option C ICICI, option D RBI. Correct answer RBI. Ninth question, which is the first Bank of India? Option A RBI, option B Bank of Hindustan, option C Bank of Kerala, option D Bank of India. Correct answer Bank of Hindustan. 10th question, when National Bank for Agriculture and Rural Development, അതായത് NABARD, established in India? Option A 1982 June 10, option B 1982 July 12, option C 1982 March 12, option D 1988 July 2. Correct answer 1982 July 12. ഈ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പുലരിയുടെ സ്വർണ്ണക്കീർ ഇതിൽ ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കീർ എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചാൽ? ഓപ്ഷൻ എ സ്വർണ്ണമായ കീറ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്വർണ്ണമാകുന്ന കീറ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ കീറ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള കീറ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ കീറ്. ദെൻ 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പുഴ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സമാന പദം അല്ലാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ അടവി, ഓപ്ഷൻ ബി തടിനി, ഓപ്ഷൻ സി സരിത്, ഓപ്ഷൻ ഡി നദി. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അടവി. ദെൻ 13ാമത്തെ ചോദ്യം, കാടിനെ ചെന്ന് തൊടുമ്പോൾ ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഓപ്ഷൻ എ സുഗതകുമാരി, ഓപ്ഷൻ ബി NA നസീർ, ഓപ്ഷൻ സി ONV, ഓപ്ഷൻ ഡി CR രാജഗോപാൽ. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് NA നസീർ. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, ഓറഞ്ച് കുട്ടി ആരുടെ ചെറുകഥാ സമാഹാരമാണ്? ഓപ്ഷൻ എ MT വാസുദേവൻ നായർ, ഓപ്ഷൻ ബി T പത്മനാഭൻ, ഓപ്ഷൻ സി ലളിതാംബിക അന്തർജനം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 15ാമത്തെ ചോദ്യം, ചെറുവയൽ K രാമന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച വർഷം? 2022, 2013, 2020, 2023. കറക്റ്റ് ആൻസർ 2023. മുണ്ടകൻ ഏത് വിത്തിൻ്റെ ഇനമാണ്?
കുരുമുളക്, നാളികേരം, നെല്ല്, പയർ. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നെല്ലാണ്. 17ാമത്തെ ചോദ്യം, മുഖാവരണം എങ്ങനെ വിഗ്രഹിക്കാം? മുഖത്തിൻ്റെ ആവരണം, മുഖത്തിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്, മുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവരണം, മുഖം ആവരണം ചെയ്യാനുള്ള വസ്തു. കറക്റ്റ് ആൻസർ മുഖത്തിൻ്റെ ആവരണം. 18ാമത്തെ ചോദ്യം, പ്രഭാതം എന്ന വാക്കിൻ്റെ എതിർപദം ഏത്? രാത്രി, സന്ധ്യ, പ്രസൂനം, പ്രദോഷം. കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രസൂനം. 19ാമത്തെ ചോദ്യം, വിത്തെന്ന മഹാത്ഭുതം ഏത് സാഹിത്യത്തിൽ പെടുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ നോവൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ചെറുകഥ, ഓപ്ഷൻ സി നാടകം, ഓപ്ഷൻ ഡി ആത്മകഥ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആത്മകഥ. 20ാമത്തെ ചോദ്യം, മാതങ്കി, ആനന്ദൻ ഇവർ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള കുമാരനാശാൻ്റെ കൃതി? നളിനി, ദുരവസ്ഥ, ചണ്ടാല വിശുഗി, കരുണ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ചണ്ടാല വിശുഗി. 21ാമത്തെ ചോദ്യം, വെൻ വാസ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്? ഓപ്ഷൻ എ 1919, ഓപ്ഷൻ ബി 1945, ഓപ്ഷൻ സി 1939, ഓപ്ഷൻ ഡി 1950. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി 1945. 22nd question, where is the headquarters of the United Nations located? ഓപ്ഷൻ എ ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി പാരീസ്, ഫ്രാൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി, USA, ഓപ്ഷൻ ഡി ലണ്ടൻ, UK. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി, USA. 23rd question, how many official languages does UNO have? ഓപ്ഷൻ എ 4, ഓപ്ഷൻ ബി 5, ഓപ്ഷൻ സി 6, ഓപ്ഷൻ ഡി 7. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 6. 24th question, which of the following is not a principal organ of the UNO? ഓപ്ഷൻ എ ജനറൽ അസംബ്ലി, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഓപ്ഷൻ സി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. 25th question, how many permanent members are there in the UN Security Council? ഓപ്ഷൻ എ 3, ഓപ്ഷൻ ബി 5, ഓപ്ഷൻ സി 10, ഓപ്ഷൻ ഡി 15. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 5. 26th question, who is the current Secretary General of the United Nations as of 2025? ഓപ്ഷൻ എ ബാൻ കിമൂൺ, ഓപ്ഷൻ ബി അന്റോണിയോ ഗുട്രസ്, ഓപ്ഷൻ സി കോഫി അനൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡാഗ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അന്റോണിയോ ഗുട്രസ്. So 27th question, what is the main objective of the UN Security Council? Option A promote education globally, option B maintain international peace and security, option C protect cultural heritage, option D reduce poverty. Correct answer option B maintain international peace and security. 28th question, which UN agency is responsible for public health? A UNESCO, option B FAO, option C WHO, option D UNICEF. Option A UNESCO, option B FAO, option C WHO, option D UNICEF. Correct answer is option C WHO. 29th question, what is celebrated on October 24 every year? Option A Human Rights Day, option B International Peace Day, option C World Environment Day, option D United Nations Day. Correct answer United Nations Day. 30th question, how many member states are there in the United Nations? Option A 193, option B 195, option C 189, option D 200. Correct answer is option A 193. Then 31st question, an athlete runs 200 meters race in 24 seconds. His speed in kilometer per hour is option A 30, option B 28.5, option C 24, option D 20. Correct answer is option A 30. Then 32nd question, a man covers 2/15 of the total journey by train, 9/20 by bus and the remaining 10 kilometer on foot. His total journey in kilometer is option A 12.8, option B 16.4, option C 24, option D 15.6. Correct answer option B 16.4.
Then 33rd question, the teacher is explaining the lesson. Passive form. So option A, the lesson is explained by the teacher. Option B, the lesson was explained by the teacher. Option C, the lesson is being explained by the teacher. Option D, the lesson was being explained by the teacher. Correct answer is the lesson is being explained by the teacher. 34th question, they have finished the painting. The painting is finished by them. Option B, the painting has been finished by them. Option C, the painting was finished by them. Option D, the painting finishes by them. Correct answer, the painting has been finished by them. Then 35th question, യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം. ഓപ്ഷൻ എ പടയണി, ഓപ്ഷൻ ബി കൂടിയാട്ടം, ഓപ്ഷൻ സി കൂത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി മോഹിനിയാട്ടം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കൂടിയാട്ടം. 36th question, ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ദ്രാവിഡ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് പടയണി, കുത്തിയോട്ടം, തെയ്യം, തിറ. കുത്തിയോട്ടം ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. 37ാമത്തെ ചോദ്യം, what type of shadow causes a total lunar eclipse? Option A, umbra. Option B, numbra. Option C, ochonumbra. Option D, reflection. Correct answer, option A, umbra. Then 38th question, what is visible around the sun during an annular solar eclipse? Option A, total darkness. Option B, a bright ring. Option C, a red glow. Option D, a dim shadow. Correct answer is option B, a bright ring. 39th question, a tea bag immersed in a cup of hot water changes its color. Name the property associated with it. Option A, sublimation. Option B, evaporation. Option C, diffusion. Option D, solidification. Correct answer is option C, diffusion. Then next question, which of the following is not a fluid form of a matter? So options are solid, liquid, gases, none of the above. Correct answer is solid. 41th question, state of matter which has no definite shape but definite volume is. Option A, solid. Option B, liquid. Option C, gas. Option D, plasma. Correct answer is option B, liquid. 42nd question, F-shape angles are. Option A, interior angles. Option B, alternate angles. Option C, corresponding angles. None of these. Correct answer is corresponding angles. Then 43 questions, Z-shape angles are exterior angles, linear pair, corresponding angles, alternate angles. Correct answer is alternate angles. Then 44th question, what does the phrase night's sword whisper exemplify? Option A, onomatopoeia. Option B, personification. Option C, alliteration. Option D, imagery. Correct answer option B, personification. Then 45th question, what literary device is used to describe the world as in slumber? Option A, metaphor, simile, personification, synonym. Correct answer is personification. 46th question, which of the following countries in the Indian subcontinent has the highest population? Correct answer, India. And 47th question, which of the following is the largest desert in the Indian subcontinent? Option A, Thar Desert. Option B, Gobi Desert. Option C, Sahara Desert. Option D, Kalahari Desert. Correct answer is Thar Desert. Then 48th question, the players as well as the captain dash very happy. Option A, are. Option B, is. Option C, was. Option D, have. Correct answer is option A, are. 49th question, everyone involved in the crime dash been questioned by the police. Option A, has. Option B, have. Option C, are. Option D, were. Correct answer is option A, has. 50th question, southwest monsoon season in Kerala. Option A, June to December. Option B, September to October. Option C, June to September. Option D, January to March. Correct answer is option C, June to September. 51st question, when new Indian Parliament inaugurated by Narendra
Damodar Das Modi. Correct answer. Sorry, options 2024 March 12, 2000, option B 2023 January 12, option C 2023 May 28, option D 2024 May 28. Correct answer is 2023 May 28. 52 question. What is the main difference between distance and displacement? Option A, distance requires a specific direction but displacement does not. Option B, distance has no direction while displacement has direction. Option C, distance is always less than displacement. Option D, distance is always equal to displacement. Correct answer is option B, distance has no direction while displacement has direction. 53rd question. If an object moves in a circular path and returns to its starting point, what is its displacement? Option A, the circumference of the circle. Option B, the diameter of the circle. Option C, the radius of the circle. Option D, 0. 0 is the correct answer. 54th question. A bus travels 20 meters in the first second, 20 meters in the next second, and 22 meters in the third second. This motion represents option A, uniform speed, option B, non-uniform speed, option C, uniform velocity, option D, uniform acceleration. Correct answer is option B, non-uniform speed. 55th question. Which of the following scenarios is an example of uniform velocity? Option A car moving at 50 km per hour on a straight road. Option B, a car moving at a constant speed in a circular path. Option C, a train slowing down as it approaches a station. Option D, a bike increasing its speed while going straight. Correct answer is option A car moving at 50 km per hour on a straight road. Then 56th question. The two parallel lines have option A, common point, option B, two common points, option C, no common points, option D, indefinite common points. Correct answer is common point. Then 57th question. Find the value of y. Options 65 degree, 45 degree, 120 degree. Correct answer is none of these. 58th question. Please come here and look at dash pictures. Options that, these, this, those. Correct answer is this. 59th question. Look at dash birds up there in the tree. Options this, these, those, that. Correct answer is these. 60th question. Dash is a synthetic indicators. Option A, methyl orange. Option B, carbon dioxide lime. Option C, water. Option D, none of these. Correct answer is methyl orange. 61st question. Which animal known commonly as Rachel was recorded on camera in Uttarakhand recently? Option A, panda. Option B, sloth. Option C, honey badger. Option D, koala. So correct answer is option C, honey badger. So 62th question. What is the largest artery in human body? Option A, pulmonary artery. Option B, carotid artery. Option C, aorta. Option D, jugular vein. Correct answer is option C, aorta. So then 63. What is the name of the valve that controls blood flow between the left atrium to left ventricle? Correct options tricuspid valve, pulmonary valve, bicuspid valve, aortic valve. Correct answer is option C, bicuspid valve. Then 64th question. In the figure, PQ is equal PQST, find the value of x plus 2y. Correct options A, 185 degree. Option B, 150 degree. Option C, 160 degree. None of these. Correct answer is option A, 185 degree. Then 65. In the figure, I is parallel to M and P is equal to Q. Find the measure of each the angles
A, B, C, D. So the correct answer is A, 80, 100, 100, 100 degrees. Then 66th question, which scenario involves convection? Option A, feeling heat from a campfire. Option B, ice melting in a cup of hot water. Option C, warm air circulating in a heater room. Option D, heat traveling through a metal spoon. Correct answer is option C, warm air circulating in a heater room. Then 67th question, why does the sun's heat reach Earth? So option A, conduction allows heat to travel through space. Option B, convection currents move the heat through space. Option C, radiation transfers heat without needing a medium. Option D, the sun heats space which conducts heat to Earth. So correct answer option C, radiation transfers heat without needing a medium. Then 68th question, Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana came into being it. Option A, April 1997. Option B, April 1995. Option C, April 1999. Option D, July 2001. Correct answer is option C, April 1999. Then 69th question, which is the first program of poverty alleviation? Option A, Subiksha Keralam scheme. Option B, food security project. Option C, social security schemes. Option D, self-employed wage employment scheme. Correct answer is self-employed wage employment scheme. Then 70th question, a sum of rupees 8,000 is invested at a 10% interest rate for 5 years. If the interest is compounded semi-annually but simple interest is calculated, what is the total interest earned? Answer is 4,000. 71th question, a person invests rupees 1,500 at 8% interest rate for 3 years. If the interest is paid quarterly but simple interest is calculated, what is the total interest earned? Correct answer is option B, rupees 360. Then 72th question, ഇടശ്ശേരിയുടെ കൃതിയാണ് ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക, ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഓപ്ഷൻസ്, ഓപ്ഷൻ എ സി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഓപ്ഷൻ ബി സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം, ഓപ്ഷൻ സി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി വി കെ എൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം. ദെൻ 73rd ക്വസ്റ്റ്യൻ, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥയായി പരിഗണിക്കുന്ന കൃതി? വാസനാവികൃതി. 74th question, which article of the Indian Constitution emphasizes the importance of protecting the environment? Correct answer, Article 48A. 75th question, what is the primary use of GPS, the Global Positioning System? Answer, navigation and location tracking. Then what does GIS, Geographical Information System, primarily deal with? Storing, analyzing and displaying geographical data. What is the Buddhist concept of cycle of birth, death and rebirth? Samsara. What is the name of the Buddhist concept of the path to enlightenment? Eightfold Path. If the White Revolution was a Bollywood movie, what would its tagline most likely be? From farm to farm, the story of white gold. Which of these was an unintended consequence of the White Revolution? Rural women gaining financial independence. What does the number 05 in the recycling triangle typically indicate? Polypropylene used in yogurt cups and bottle caps. Which symbol is commonly found on aluminum cans and indicates the material is widely recyclable? Recycling triangle with AI inside. So an industrial use of the acid produced by ants to coagulate rubber milk. Who was the founder of Midavadi newspaper? Options A, C. Krishnan. Then who wrote the book Gandhi and Gandhism? Correct answer, E.M.S. Namboodiripad.
Sixth, 0.555 plus 0.666 equal to option C 1.221. 87th question, കാലിൽ പിടിച്ചാൽ തോളിൽ കയറും ഈ കടങ്കഥയ്ക്ക് ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി കുട. Then 88th question, which city was the atomic bomb dropped on first during World War II? Correct answer is Hiroshima, Japan. 89th question, who painted the famous work Mona Lisa? Correct answer Leonardo da Vinci. Then 90th question, കുമാരനാശാനെ ദമോദരത്തിൻ്റെ കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്? തായാട്ട് ശങ്കരൻ. Then 91th question, if blue and white paint are mixed in the ratio of 2:3, what is the quantity of blue paint in 30 liter of mixture? Answer is 12. 92nd question, adulteration in food is regulated by which law in India? Option C, Food Safety and Standards Act 2006. 93rd question, what is the purpose of food adulteration? Answer, to reduce production cost and increase profit. Then 94th question, where did Indian Parliament situated? Option D, Delhi. Then 95th question, where is Sriharikota rocket launching station situated? Andhra Pradesh. When Planning Commission of India established? 1950, March 12. 97th question, if 34 into 538 is equal to 18,292, how much is 3.4 into 5.38? Correct answer is 18.292. വള്ളത്തോൾ വിശേഷണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് സ്നേഹഗായകൻ. 99th question, if 3:5 is equal to x is to 45, then what is the value of x? Answer is 27. Last question, കേരള പുഷ്കിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ? ONV.